Testa fluida GM24 della Neewer. Arriva nella sua scatola con i classici manualetti di istruzioni su come utilizzarla, ma diciamo che non servono a molto. Eccola qui. Molto compatta, veramente piccola. Io l'ho presa per questo, perché è una perfetta testa fluida da viaggio, quindi è facile da riporre e da trasportare, ma ha una buona qualità, quindi è un prodotto di una buona fascia per amatori fotografici. Qui troviamo le due viti per svitare eventualmente la nostra impugnatura e abbiamo sulla parte superiore il nostro quick release che possiamo andare a svitare e a togliere senza grandi difficoltà. La vite per l'aggancio alla macchina fotografica è fatto bene, molto compatto e con la superficie gommata, quindi bene, veramente bene. Sulla base abbiamo anche la bolla, quindi noi abbiamo il modo di mettere in bolla tutto il nostro setup e poi andare ad agganciare la piastra rapida, stringere ed essere subito operativi. Ottimo. Su questo lato abbiamo la nostra vite di serraggio per il movimento della testa fluida, quindi per i movimenti di pan e di tilt. Abbiamo le nostre due viti e anche qui la base è semovente con l'indicazione dei gradi alla quale la stiamo posizionando. Ben fatta, compatta, pesante il giusto e davvero ben costruita. Buonissimi materiali e abbiamo anche la vite per adattare l'aggancio da 1/4 per agganciarla ai vari supporti. Testa fluida perfetta da portare in viaggio, visti i suoi ingombri, e quindi da accoppiare a un trepiede da viaggio come questo, perché andiamo a montare con la sua vite. Come detto prima, c'è un adattatore per viti di dimensioni diverse in base al nostro trepiede e una volta montata la possiamo utilizzare in maniera molto agevole, perfetta anche per fare video, perché appunto si tratta di una testa fluida da utilizzare soprattutto per la realizzazione di video. Mi è piaciuto molto il fatto che la base sia graduata e funziona bene. Non è sicuramente, non aspettatevi una testa fluida di quelle professionali, ma visto la dimensione sarebbe impossibile. Però fa il suo lavoro, perché se la utilizzate bene riuscite a fare veramente dei bei movimenti e soprattutto è veramente utile se siete in viaggio e non potete portarvi un'attrezzatura troppo pesante, troppo ingombrante. Quindi secondo me è un prodotto che vale, anche perché è costruito come standard della Neewer con materiali veramente buoni, veramente buoni. E su un cavalletto di questo genere ci sta benissimo e non rende neanche troppo pesante il tutto. Unico appunto che si può fare è quello di non aver reso ehm, il manico più facilmente smontabile, perché dovremmo avere necessariamente le brugole e non aver strutturato il tutto in modo da poterlo montare sia a destra che a sinistra, ma solo nella sua posizione fissa. Piccolo dettaglio negativo, ma che possiamo anche farci andare bene, visto che comunque l'impugnatura del manico è gommata, quindi di facile impugnatura, e nonostante tutto questo piccolo difetto non inficia la funzionalità del prodotto. All right, going to do a quick review for this GM24 fluid head from Neewer. This is what it looks like right here. Now, when I got this, or when I ordered this,
what I thought I was ordering was an identical clone to this small rig, which I got on a full tripod setup, because like this looks identical on the side. I mean, this looks almost the same. Everything, the bubble level is the same location, but when I got this newer one, you can see it's actually decently bigger. The other than the bottom being different color, they still look very similar, but it's wider and a little more beefy than the small rig one that I had. Like I said, the otherwise the bubble is similar, but you can see here the tops are a little different. I like this one has where you could put it in either way and it kind of grabs on those things, compared to the small rig only has this one. But this one's definitely a little bigger, which is not a problem. I love the small rig one, and now that I've already been using this one, works identical. I'm assuming it'll just maybe even hold up better, but also handle a little more weight better, which really wasn't even an issue. The other thing I noticed, my small rig one has a typical small rig hole for a key, but didn't come with a hex key for whatever reason. But this one does have the hex key, which if you needed to make some adjustments, or to the handle, which it's not really adjustments, you just like literally remove the handle. You can't actually rotate it or anything, but that stores in there with the magnet. On my small rig one, I have taken the handle off at times, so that's kind of a pain. The only downside, really, I would say about this thing is you have to take the screws out to be able to remove the handle, and the handle isn't like telescoping. If it telescoped up here, this would have been like even more amazing. But as it is, I really like this, especially for the price. This thing is pretty legit. It's very good resistance or drag on it for a very small fluid head. So all in all, I'm very happy with this. So this is the newer GM24 fluid head.
is good for video. It's really small, it's very compact, and in this case I already had a similar one in another newer tripod. So you have two controls, the pan, the tilt, and you can lock it here. Also you have another control here for the rotating mechanism. You have here an Allen wrench built in. It's stored here with a magnet, and you have the Arca Swiss compatible mechanism with the leveler here, level indicator here, the bubble, and with this beautiful head, we are going to convert this cheap, lightweight and portable light stand in a real video tripod. So let's do it. I'm attaching the female of the head with the male of the light stand. Okay, then let's use the Arca Swiss for my small camera. Sorry. Okay, it's already set. I'm just going to make a quick pan. And that's it. We have now a video head. Obviously it's kind of shaky because maybe I need to put in a more firm ground, but it's working. Great head for video, recommended. Ça s'appelle une tête fluide, c'est signé Neewer qui est une marque de référence en matériel photographique générique et ça se présente comme ça. Donc c'est une tête de pied pour appareil photo. Ici on va fixer son appareil photo, ici on a la prise sur le pied et donc pour les axes on a 3 axes possibles. Alors je vais fixer de cette façon, donc on a notre pied avec ici le pas de vis standard de 1/4 de pouce je crois. Voilà. Donc on fixe dessus, on va régler ça, voilà, bien horizontal, je verrouille. Alors première chose, il y a la rotation axiale. Bon, on remarque qu'on a une échelle millimétrée ici sur le nombre de degrés. Si je veux tourner à 90 degrés, alors bon là je me mets sur 0. Donc je tourne à 30 degrés ici, je tourne à 60 degrés, à 90 degrés, donc on voit que on a une orientation qui est relativement précise. Donc c'est un mouvement qui est fluide, hein, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a aucun jeu, donc on sent que c'est une construction qui est très sérieuse. Alors, une fois que j'ai trouvé ma rotation axiale, je verrouille, ça ne bouge plus. Deuxième mouvement, c'est le mouvement d'inclinaison classique. Alors non, on ne verrouille pas avec la poignée, ça se verrouille toujours avec cette vis demi-papillon. Donc on va chercher son inclinaison comme ça, et une fois qu'on l'a trouvé, on verrouille, donc utile pour un téléobjectif ou au contraire de la macro photo. Voilà, on verrouille de ce côté-là, et là, ça ne bouge plus. Et enfin, troisième réglage par la petite molette ici, c'est on glisse ça en avant et en arrière, donc j'espère un effet tiroir antério-postérieur pour rapprocher plus ou moins. Ma foi, pourquoi pas pour la macro ici. Donc voilà l'ensemble complet avec les 3 mouvements axial, inclinaison en avant en arrière et tiroir avant-arrière, signé Neewer, matériel en acier massif de qualité, correctement usiné, donc c'est vraiment un nec plus ultra pour le photographe.
Here's a quick panning test of the mini fluid tripod head. This head feels a little bit stiff and not very smooth to operate. As you can see just now, it's a lot of hiccup. And then every so often, it just kind of stops, kind of like that. Going back again to the other side. It's definitely not as smooth as it could be. Yeah, there's another hiccup right there. Gonna rotate back one more time. Hiccup right there. Yep, there's another one. There's like a little bit of a rough spot, like around here. For some reason, it just doesn't want to go very smooth. Yeah, another hiccup there, another hiccup there.